Добро вечер со код. Фатмата. Ова име го чувме за жал заради трагичната смрт на девојка, која барајќи подобар живот, својот го заврши на границата со Македонија. Имаше 23 години, доаѓаше од Сиера Леоне. Патот кон Македонија, од Грција, го минувале со криумчари. Загина во престрелка кога полицијата пукала на криумчарите. Македонските власти досега не успеа да го расветлат до крај инцидентот, а полицаецот, чиј куршум заврши во телото на Фатмата, е се уште под истрага. За код сведочи сопругот на Фатмата, Абу Бакар, а Миомир Серафиновиќ разговараше и со невладината организација Секон 3, која им помага на бегалците во Грција и му помага на Абу Бакар да стигне до правдата. Имаше само 23 години. Беше застрелана со оружје на полицаец од Македонија, со пиштол во собственост на државата. Речиси 2 месеци по трагедијата која се случи на 19 април, се уште нема резултати од истрагата за смртта на Фатмата. Нема ниту одговорност. And I will not go anywhere without I don't know anything about my wife. I will stay in Macedonia to fight justice for my wife. Трагедијата се одвивала пред очите на сопругот Абу Бакар. Со Фатмата се знаеле од мали, се сакале од деца и од Сиера Леоне тргнале на мигрантскиот пат кон Европа. На снимката која чува во телефонот и ја сподели преку невладината организација Секон 3, блика од нивната заљубеност. Лани во ноември и подготвил изненадување во бегалски камп во Грција и купил велосипед. Но љубовта на овие африкански Ромео и Јулија згаснала во Македонија. При првиот плес кај Евгелија, кога се обиделе да продолжат со помош на двајца жители на Македонија, кои при трагичниот инцидент се уапсени како криумчари на мигранти. Македонските власти досега не успеа да го расветлат до крај инцидентот, а меѓу осомничените сега е и полицаецот со чиј пиштол е застрелана Фатмата. За трагедијата во код сведочи Абу Бакар. Тој се уште е во Македонија, чека разврска на истрагата. Одговорите на нашите прашања ги испрати по телефон. Сведочењето за код Абу Бакар го почнува со моментот на трагедијата. The policeman shot my wife, Fatmata. I hear the gunshots. Then my wife shouted my name. I went close to my wife. I hugged her while she was dying. I shouted for help to the policeman who shot my wife. The policeman did not say anything to me and he can't help me. Полицијата тогаш соопшти дека од пиштолот бил испукан куршум за време на физички напад од криумчарот, кој се борел со полицаецот и сакал да му го земе службеното оружје. Но во моментот, полицијскиот службеник од чиј пиштол настрада Фатмата, сега според обвинителството е дел од истрага како осомничен и му е одземен и пасошот за да се спречи евентуално негово бегство. За осомниченото лице предметниот обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, во моментот кога ја отвори истражната постапка до Основниот кривичен суд Скопје, побара на осомничениот да му бидат изречени мерки на предпазливост. Судијата на претходна постапка го прифати предлогот и на осомничениот со решение му определи обврска да се јавува повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган и привремено му е одземена патната или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање. Абу Бакар за код продолжува со своето сведочење. After some times, I saw another police car arrive with a policeman and them. Two of them, they are speaking Macedonian, but I don't understand what they speak. After they finish speaking, the policeman opened the police car. Then me and my friend, we took my wife's body and put her inside the police car.
Then the policeman drive us to the hospital. When we arrive at the hospital, I'm still shouted for help. Then the policeman and the doctor, they took my wife, not even bed. They hold his leg and hand, carry her inside the hospital. I want to follow my wife inside the hospital. The doctor said I should sit outside on the floor and wait. Абу Бакар раскажува дека после тоа Фатмата била изнесена на носилка и ставена во амбулантно возило. А тој прашал да оди со неа и добил лекарска дозвола. Но наместо во амбулантата го седнале во полициско возило. Then I go to the police car. They took me to the police station, while my wife is dying at the big hospital. Го фотографирале и му го запишале името. I have the clothes of my wife when they shoot her. I want to take photo of the cloth. Then the policeman come and handcuff me and remove the cloth in my hand. Тогаш успеал да стапи во контакт со Бинтија, сестрата на Фатмата во Сиера Леоне. He was crying and saying Fatmata, Fatmata. So I had to ask him what's wrong with Fatmata. Then he said Fatmata, Fatmata. Then the call ended. So he called me video call, wherein he was handcuffed. So he told me, I said, Abu Bakar, what's wrong with Fatmata? Then he told me that Fatmata is dead. So it took me a minute to respond to him. So I had to ask him, was Fatmata sick? Но Бинтија знаела дека сестрата и е здрава, затоа што зборувала со неа само неколку дена претходно. На крај, Абу Бакар и кажал дека Фатмата е застрелана и убиена пред негови очи. Во сведочењето за КОД, Абу Бакар тврди дека со врзани раце бил однесен во полициска станица во Капитал, односно во главниот град. Тука, еден ден по трагедијата, добил понуда откако биле завршени сите полициски формалности. One policeman come and said they will leave all of us to continue our journey to go to Serbia. Then I said to the policeman, I will not go anywhere without I don't know anything about my wife. I will stay in Macedonia to fight justice for my wife. Истиот ден, кога, како што тврди Абу Бакар, добил понуда од полицаец за продолжување на мигрантската рута кон Србија, во касарната Ѓорче Петров отпочна првата заедничка операција на Фронтекс со македонската полиција на јужната граница. Министерот Спасовски изражи жалење за инцидентот со смртта на Фатмата, предупреди дека илегалните преминувања носат понекогаш и смрт. Однос на состојбата со миграција, можам да кажам дека е во рамките на предвидувањата или очекувањата, така да немаме некое интензивно зголемување од јануари, затоа што пред се зависи од временските услови и секогаш овие пролетни месеци имаме зголемување на бројот на мигранти, меѓутоа ако ја земеме предвид минатата година 22 која заврши со некаде околу 30% зголемување на обидите за илегален влез, далеку е од просекот кој што е во државите од околните држави. Најавената брза истрага се уште не е завршена, а информации за смртта на Фатмата чекаат и нејзините сестри во Сиера Леоне. Сега им остануваат само спомени за 23 годишната сестра, позната по насмевките и помошта за послабите. Around Fatmata, you can't stop laughing, and she is a kind of person who normally take sorrow out of someone's face and gives happiness to them. And I can't stop thinking about her, especially when I saw a female child with a disability, because she took them to be her own and she was always ready to help them, and her hands were always opened for them. Невладината организација Second 3, која им помага на бегалците во Грција, сега има тим кој му помага на Абу Бакар за да се справи со македонската правда. His first encounter with a Macedonian person was with the police officer that shot his wife.
And then the second was with another police officer who refused him entry into the emergency room. And then he was lied to. He begged to go with Fatmata to the next hospital and was told he wasn't allowed to unless he went in the police car. So he got into this police car, and instead of being taken to the hospital, he was taken to a police station and detained for more than 24 hours. Because of the way he was being treated, he tried to take photos of the evidence that he had, and that evidence was taken away from him, and he was handcuffed. Like, these people didn't only not do their job, but they also showed very little humanity, if any. Но запознавме и добри луѓе во Македонија, вели и Џулиета, вели и Абу Бакар. Од 20 април до сега, телото на Фатмата се наоѓа во капела на гробиштата Бута. Иако официјално барал, Абу Бакар успел да ја види својата љубов со помош на директорот на кампот каде е сместен, а не со институционална помош. Mr. Vlado, the camp manager, is a good man, helping me to see my wife's body at the cemetery. Истрагата за смртта на Фатмата се уште не е готова. Но за она друго дело за криумчарење на мигранти, веќе има пресуда за двајцата кои сакале да ги превезат Фатмата и Абу Бакар од граница до граница. Признале вина, ни одговори обвинителството. За двајцата обвинети има неправосилна судска пресуда врз основа на признание на вина, со која двете лица се осудени на казна затворот по 1 година. Осудените до второстепениот суд поднеле жалба на пресудата што беше изречена на 9 мај 2023 година, со која двете лица, КЈ 27 години и СБ 52 години, од Скопје беа осудени на по 1 година затвор. За истрагата за смртта, двајцата криумчари во моментот не се осомничени, туку осомничен е само полицаецот. Речи си 2 месеца, меѓу обвинителствата, гевгелиското и сега надлежното за организиран криминал и корупција, патуваше извештајот за обдукција на Фатмата, иако тој извештај е завршен уште веднаш и пратен во Гевгелија. Поради ваквите ситни финти на македонското правосудство, невладината Секонд 3 ја пријавила трагедијата на италијански европратеници. И сега Фатмата станува европски случај за кој на тапете е Македонија. We informed Alessandra Moretti and other members of the European Parliament, and they were shocked. They were shocked to hear that a 23-year-old woman had been shot and killed at the hands of a police officer. So they submitted a parliamentary interrogation to the High Representative and Vice President of the European Commission, Josep Borrell, and the European Commission have got 6 weeks. They have got 6 weeks to respond with the results of their investigation, and we're looking forward to hearing about that. Брисел од македонските институции побарал официјален одговор за истрагата за Фатмата. А во домашната истрага, како правни застапници на Абу Бакар се вклучени и адвокати од Сдруженијето Млади правници. Покрај загубата на Фатмата, тој ја загуби и довербата во институциите. It's so difficult for me to trust police because they shot my wife. From them, no police say anything to me about my wife. So it's so difficult for me to trust them. $110 милиони луѓе се раселени. Ова го покажуваат податоците на UNHCR за 2022 година. Зголемувањето минатата година е поттикнато од војната во Украина и ревидираните проценки за афганистанските бегалци, продолжените борби, особено во Судан. До крајот на 2022 година бројот на раселени лица поради војна, прогон, насилство и прекршувањето на човековите права изнесува рекордни 108,4 милиони, што е за 19,1 милион повеќе во однос на претходната година и е најголем пораст до сега. UNHCR бара усогласено делување заради новиот рекорд во присилното раселување, пробиен во 2022 година. Во оваа емисија KOD ја регистрираше и ја раскажа тажната приказна, тажната судбина на младата Фатмата од Сиера Леоне. Но трагедии по патиштата на надеждот по која се движат илјадници мигранти и бегалци не се единствени. Ги има многу и на море и на земја.
На оваа тема, но и на тема за безбедност, за поголема безбедност на бегалците кои се движат по балканската рута, но и по останатите рути кон Европа, разговараме со Моника Сандри, представничката на УНХЦР. Господја Сандре, добро дојдовте во емисијата KOD. Првото прашање е дека летото веќе е тука, а тогаш се засилува тогаш се засилуваат мигрантските движења и на тој пат, како што го нарекуваме на тие патишта на надежда, илјадници луѓе се движат и има трагедии, многу големи трагедии, како таа што се случи минатата недела во Грција кога загинаа стотици луѓе. Како може да им се помогне на овие луѓе и како вас лично и како организација УНХЦР ве погодува и влијаат ваквите трагедии за да преземете поголеми напори и да влијаете со поголем притисок врз однесувањата на властите на државите како Грција, но и како Италија, Македонија и сите останати? In front of these tragedies, the first response is a response as a human being. Is a tragedy that has to call everybody to action, immediate action, and put the right to safety of these people. It's very important to, first of all, have good, effective systems, asylum systems, and well-crafted migration policies that can give people that are forced to flee the possibility to take legal pathways. And this is what the UNHCR also advocates for. Advocate for legal pathways, for labor mobility, for education, for family reunification, anything to avoid that people that are forced to flee because of war, because of persecution, they have to take dangerous routes, put themselves in dangerous boats, or even, worst, in the hands of smugglers and traffickers. So this is what the UNHCR is called everybody to do, all member states, all EU countries, and all individuals to work for protection and defense of human rights. Што би требало да се направи дополнително за да се зголеми безбедноста на мигрантите кои патуваат по овие патишта? As I mentioned, it's important that we improve the coordination among states, and we improve the solidarity. And UNHCR has advocated for a regional disembarkation, a redistribution point in Europe, and I think that this tragedy, the latest of a long list of tragedies in the Mediterranean, really call for urgent and decisive action in that respect. Минатата недела, на 14 јуни, УНХЦР го објави светскиот, глобалниот извештај за состојбата со бегалците. Може ли да ни кажете што е регистрирано и за колку бегалци станува збор, кои се во моментот по патиштата, какви мерки се преземат, какви активности се преземат за нивна поголема безбедност? Every year, UNHCR publishes the Global Trend Report for the previous year, around the World Refugee Day on 20th of June. Now, the Global Trend Report is capturing all the data and statistics on people that are forced to flee, refugees that are forced to flee and crossing an international border, as well as people that are forced to flee their homes but remaining within their own country. And unfortunately and sadly, the Global Trend Report is showing that already in 2022, we have passed the 100 million
forcibly displaced people. And this year, in May, we are already at 110 million. So there is an upward trajectory that we have seen also in the previous years towards an increased number of forcibly displaced people. And this is not giving any sign of slowing down. In 2022, the conflict, the war in Ukraine, has been the main cause for this sharp increase, with also the fastest movement since the World War II of outflow of people. This year, other conflicts and the conflict in Sudan is also, are also responsible for, again, an increase of forcibly displaced people. What also the Global Trend Report shows is that most of refugees are actually hosted in low and middle income countries. Differently from, sometimes we think that are all hosted in wealth countries, but this is not the case. So actually, most of refugees are hosted in low and middle income countries. And that is why it's very important to call for solidarity and for responsibility sharing to support countries that are really hosting the greatest majority of refugees. Малку да ја смениме темата, УНХЦР, како УНХЦР како организација, го поздравивте донесувањето на законот за матична евиденција, измените на тој закон, значи за регистрирањето на државјаните во Република Северна Македонија, односно да се овозможи на сите родени во државата да им се овозможат лични податоци и лични документи. Со години стотици луѓе, особено во Македонија, не можеа да пристапат, да остварат основни базични човекови права, иако се родени тука, особено поради прашањето, односно немањето на лични документи и дури на лични податоци. Зошто тешко се наоѓаше решение за овој проблем? И моравме ли да сведочиме како во изминатите 2 години што ни се случија две трагедии кога двајца 19 годишни мажи починаа, меѓу другото и поради тоа што немаа лични документи. Not having a document, being undocumented, being stateless without the protection of any state is a tragedy. It's really a human tragedy. And because it puts an individual in the greatest vulnerability. I think it's almost unimaginable what it means to have no rights, not to be able to exercise any right. Is almost unthinkable. We all, as individuals and as countries, we have the responsibility to put an end to statelessness, and that is why we are really happy for this very positive, bold move that the country has been recently taking by passing the amendments to the law on civil registry. This is really a milestone that would really put the country in the trajectory to end statelessness. Even before the global deadline, hopefully, of 2024. So, and this is possible thanks to now the goodwill of all, of the authorities, of the parliament, of the support that has been provided by all international organizations, I mean, to name a few, the OSCE, the EU delegation, the Council of Europe, all UN agencies, and the civil society organizations that have also been very, very active, MILA, but
all have been really now demanding to end statelessness and finally to give hope to all cases, all known people that found themselves in this situation, but also give the possibility for not having future cases from occurring again. Госпоѓа Сандри, како да пристапат овие луѓе сега до оваа помош? Кој би бил вашиот апел, односно помош, совет? Yes, this is the moment for all those who found themselves without documentations, that found themselves without birth certificate, but without document. This is now the moment to approach the local offices of the civil registry. Кој ќе им помогне, како ќе им помогне? It's free of charge? It is, absolutely. It's free of charge, and if there is a need for any support in that sense, we have a partner, the Macedonian Young Lawyer Association, that can also support with the process. Ви благодарам, госпоѓа Сандри. На крајот на 2022 година околу 4,4 милиони луѓе ширум светот беа без државјанство или со неопределено државјанство. 2% повеќе отколку на крајот на 2021 година. По два трагични настани, смрт на две деца, кои не се лекуваа заради тоа што, иако беа родени во Македонија, немаа државјанство. Македонија конечно го смени законот за матична евиденција. Од сега, секое дете, родено на територијата на Република Северна Македонија, има право на упис во матична книга на родени веднаш, а најдосна 45 дена од денот на раѓањето на детето, независно од државјанството и личниот статус на неговите родители. Стои во еден од членовите на законот за матична евиденција. Ви благодарам што и вечерва не гледавте. Се надевам дека ова ќе ги подобри состојбите и нема да се случуваат веќе вакви трагедии. Гледајте не идната недела во исто време. Имете пријатна вечер.